Anda sedang menonton dan juga mendengar Berita Busters dan kami sekarang adalah berada dalam episod kedua. Saya adalah Zan Azli. Dan saya Syarul Ibu-Sawan. Kami adalah host untuk rancangan ini dan seperti kalau kamu telah menonton dan mendengar episod pertama, kamu patut tahu bahawa ini adalah rancangan berita dan hal ehwal semasa yang berkaitan dengan COVID-19 ataupun situasi coronavirus di Malaysia, di rantau Asia Tenggara dan juga mungkin di dunia. Dan kami akan bincang tentang isu-isu yang berkaitan dengan COVID-19 dan coronavirus bersama dengan beberapa wartawan-wartawan tersohor dari seluruh Malaysia. So we'll start giving you a little bit of advice on how to find real news in the COVID-19 infodemic. Because right now, in this current situation, there's a lot of news that's going out there that is not necessarily true. Kita berharap kita boleh memberi lebih konteks kepada berita yang berada di luar sana, isu-isu yang berada di luar sana, dan mungkin juga like you said lah, kita membendung apa yang tak betul lah. Okay, so apa cerita kita sekarang ni pada saya berita yang paling menarik sekarang ni minggu ini yang saya telah baca, saya telah lihat dan saya telah mendengar adalah isu di mana masjid-masjid sekarang di Malaysia telah mulai dibuka untuk sembahyang jemaah. Dan sembahyang jemaah yang pertama di Masjid Negara telah diadakan minggu lepas. 30 orang, social distancing, penjarakan sosial, tetapi ada gambar yang telah tular di media sosial di mana ada sekelompok wartawan yang mengambil gambar dan mengambil video yang berada di situ untuk melihat bagaimana solat jemaah ini diadakan. Mereka dilonggokkan di hadapan masjid. Tak ada penjarakan sosial. The media has to do their jobs in covering the story because it was the first Friday prayers since the MCO and since the COVID-19 pandemic has hit Malaysia. Betul. And because there is conditions for the prayers to be going on, but there was no social distancing for the media practitioners, which is not really fair. A lot of people on social media are calling the reporters out for standing so close together and not social distancing themselves. But Tapi, to me, cuba tengok gambar yang cuba tengok gambar tu. Gambar tu diorang yang tempat yang diberi untuk wartawan-wartawan berdiri sangat kecil. So macam mana? Diorang terpaksa juga berkelompok, kan? So saya tak salahkan wartawan sebenarnya. Wartawan semua hanya menjalankan tugas mereka. So kalau tempat tu, kawasan itu saja yang telah diberi, takkanlah awak tak nak ikut. So kalau dia tak ikut, dia nak buat macam mana? Keluar dari kawasan tu, lepas tu masuk dalam grup 30 orang tu pula. Yeah, so it's not right lah. Tapi Menteri Kanan Ismail Sabri telah mengeluarkan kenyataan yang berkata untuk mana-mana agensi atau pihak yang membuat membuat acara yang mereka menjemput media, mereka perlu memberi kawasan yang secukupnya untuk pihak media membuat kerja. So okay lah, there was one good thing that came out of it. Tapi this sets the tone for our episode. Yes, episode kami adalah tentang oversights. Yes. We're talking about the many oversights that have been happening since the MCO and definitely since the CMCO has been implemented, because we're getting a lot of directives and we're getting a lot of news or orders of statements of how things can proceed. But we're not given the proper SOPs of how these should proceed. We're not given the proper regulations, and we're not told how to carry these things forward. So we're going to be speaking to 3 of our correspondents. Siapakah wartawan-wartawan kita pada minggu ni? You will find out in the next segment. We're back in our second episode. We maintain Hadi Azmi from Benar News in our panel, but we've got you know. Right, kita ada 2 koresponden yang baru. Kita ada Ian Johan Arif daripada Astro Awani. Dan kita ada Daniel Anthony daripada, nak cakap Malaysia Kini ke nak cakap Kini TV? Yang mana satu? Dua-dua pun boleh. Oh, dua-dua pun boleh. Okey. Kita terus ke story pertama kita yang kita nak discuss ni. Kita tengok hari tu, minggu lepas, Tan Sri Muhyiddin Yassin mengumumkan yang kita akan masuk kepada CMCO. Dia juga mengumumkan yang kita akan dapat menyambut Hari Raya. Yeay! Tetapi
Terhad kepada 20 orang sahaja. Boleh beraya tapi tak boleh merentas sempadan negeri. Yes. So you cannot cross state borders. So boleh kira ni hari raya bersyarat lah. Hari raya bersyarat. Lepas tu dia kata kalau nak pergi jiran-jiran nak pergi melawat boleh tapi jangan lebih daripada 20 orang setiap kali bila melawat. Di dalam satu rumah. Di dalam satu rumah. So kita pun happy lah. Boleh lah beraya. At least kurang-kurangnya macam kita ni family semua kat KL. So tak apalah balik kampung pun 5 minit je. Tapi lepas tu ada tu, plot twist. Ada kita punya Menteri Kanan untuk security Ismail Sabri, dia pula tiba-tiba keluar kata kalau nak beraya sebenarnya 20 orang tu dalam sepanjang hari tu kena limit 20 orang je. And then beraya tu 1 hari saja. Only the first day of raya. And this applies to Hari Raya Aidilfitri, Hari Gawai, Keamatan as well. And then lepas tu kita punya ketua pengarah kesihatan lagi Dr. Nur Hisham Abdullah, dia datang, dia kata macam ni lah, lagi baik kalau you all jangan melawat pun hari raya. Sebenarnya it's better you all stay home lah, jangan pergi melawat lah. There was also Ismail Sabri who said that immediate family members only are allowed to come and visit. So keluarga yang terdekat sahaja, which is your mother father, your mother father's father. The 20 people tu diorang cakap you have to also see size rumah. Kalau rumah kecil, 20 orang tu terlalu ramai. And you also need to mengikut SOP COVID-19. Salam-salam semua tak boleh. Tak boleh nak nangis-nangis, melutut-lutut dekat mak semua tak boleh sebab nanti mati. Ke dapat coronavirus boleh. Ian, apa pendapat awak pasal isu 20 orang ni? Pada awal macam yang tadi kita cakap kan, nanti kejap boleh ni, kejap lepas tu rumah kecil, rumah besar pula kan. Tapi bagi saya sebenarnya kita patut lihat bagaimana yang kita nak avoid spread coronavirus ni lah. Aku daripada awal lagi, aku memang satu je, aku punya idea is kita tahun ni kita tak payah langsung nak raya ataupun langsung nak puasa sebab kita nak try to avoid the spread of this kan. So kita just lepak rumah sorang-sorang, video call apa semua. Lagipun dekat kondo aku ni pun bukan boleh masuk pun. Langsung tak bagi. Tadi baru kakak aku nak datang tadi, dia memang tak bagi masuk langsung. So aku lepak dekat luar je tunggu jumpa. Tu pun ada social distancing sebab aku pun tak tahu kakak aku buat apa. So it's just to avoid my mother is with me. So kita nak avoid dia ada kencing manis, darah tinggi. So aku dekat rumah ni pun aku masih tak rapat sangat dengan mak aku. Macam dia duduk dekat sofa, aku duduk kat meja macam tu lah. It's just to avoid, because aku selalu pergi office kan. Every day aku pergi office jumpa orang. So aku nak try avoid to benda ni lah. Wah, anak misali Anak misali, alhamdulillah. Sebab tu dia tak kisah, tak payah keluar beraya sebab mak dia dengan dia, adik-beradik dia semua nak jumpa mak dia. Kan? Itulah kakak aku je nak datang. Tapi yang bagi saya ni sebenarnya what I feel very pelik ni, I don't know kalau Hadi you can chime in here. Kerajaan sebenarnya dia orang tak communicate ke sesama sendiri. Dia orang tak kawan ke, tak geng ke? Ismail Sabri tak geng dengan Muhyiddin tak cakap apa-apa kat Dr. Nur Hisham. Ya, Ismail Sabri pakai WhatsApp, Muhyiddin pakai Telegram. So dia tak ada tak sampai message tu. Yalah, I think the problem is kan, I think kebanyakan orang are more likely to watch PM punya speech. So because it's the PM and it's televised on TV, it's a big event. So semua orang dah set in mind, okay 20 orang, alright. Lepas tu, I don't think that as many people tengok apa yang Ismail Sabri cakap. And I think even more less so yang dengar apa yang Gigi Hisham cakap. So I think to most people, the message that stuck with them is whatever the PM said. Sebab kita orang media, kita keep up to date dengan whatever this person is saying, that person is saying. But to the mass public, I think they orang could be not surprising if they don't know about whatever Ismail Sabri punya direction, whatever DJ Hisham punya direction. I have a feeling that people are going to go with whatever that suits them better, macam like PM kan, yang paling longgar lah. Okay, PM kata paling longgar, so I'm just going to go with what PM said. Sebab I think to most people MCO is over. Diorang punya perception is dah over dah, habis. Yeah, if you go outside, orang shopping raya semua macam like normal lah. So what is CMCO? It's not very clear. CMCO is not MCO, but it's MCO. So what is it? Yeah, the conditions are also very loose. It can be interpreted like you said. Sebab tu jadi macam Ian terus paranoid. Okey, jangan keluar, jangan sentuh orang, jangan jumpa orang tak boleh datang rumah. Kakak pun tak boleh datang rumah. Pasal aku duduk SS2 is like gone back to normal life already.
Yeah, sebab like Yen is like on that end of the spectrum. There are probably people on the opposite end of the spectrum yang macam like everything goes. But dalam perutusan Perdana Menteri, he always says nanti kementerian akan memberikan maklumat yang lanjut. So like Daniel, how do you then sort of because like Hadi said, orang akan dengar perutusan PM, lepas tu dia just dengar yang tu je. They are not following what Ismail Sabri is saying. They're not listening to what Dr. Nur Hisham is saying. So how do you think the public needs to like educate themselves or get this information? It's not so much them, but perhaps just like the communication issue we mentioned earlier among the people in the cabinet and our government, they probably understood something from the earlier days of the MCO. Bila orang cakap tak clear, you know, like Muhyiddin cakap sikit saja, then you know later when Ismail Sabri says something, they're not watching that video, they're not watching our health DG say, you know, the new details when it comes to things about the MCO and things like that. So pasal tu, I think what they got in feedback of benda tak clear, they have now translated it into giving us these really exact numbers and figures to make it seem clearer that this is where we draw the line and this is where we put the limit on things. But then again, who's counting, right? What Ismail Sabri has been complaining about lately, people curi-curi balik kampung, people curi-curi pass roadblock, then buat TikTok video about pass roadblock, bagaimana yeah, this has been happening. Yeah, I think Ismail Sabri did a press conference recently and somebody asked him about this blogger that actually managed to balik kampung and then made a TikTok video about how to answer the police if they ask you where you're going. Gila. It's like you commit a crime and then you put your evidence out there for the public. Guidelines on how to continue committing a How crime. to tipu the police, you know. You watch our TikTok video. Tapi MKN masih juga menghantar text message malam-malam to send out one 3 line. pagi, 4 pagi. Dia orang tengah sahur lah. Hadi. Sahur. Diorang tengah sahur. Okay. Tapi dia ada juga Dia tengah menghantar message. All the messages are now just one-liners yang akan cakap benda macam kerajaan menggalakkan yang hanya keluarga terdekat dibenarkan menyambut Hari Raya Aidilfitri. Full stop. Hadi, in your opinion, because you brought up MKN in our last episode, do you think these messages are effective as authoritative guidelines? I don't really haven't really been reading the MKN SMSs in a while. When I see MKN, I'm terus macam like, okay, whatever. From going through Twitter, actually somebody did a poll, somebody with the same opinion as myself did a poll. Apparently a lot of the respondents said that they actually pay attention to whatever the MKN SMS is. So perhaps outside my own bubble, people do pay attention to all of this. Hopefully it translates to a well-disciplined Hari Raya observance and we won't have to deal with any further second wave, third wave, whatever wave. Except for that 500 cars that had to turn back because tak dapat nak balik kampung lah. He didn't follow the TikTok video properly. Tak ikut. Okay, so now kita kena teruskan kepada story yang kedua. Saya sangat bangga dengan title story kedua saya buat ni. Puasa yang yuk. Jangan semayang kat masjid lah, mangkuk. Alah! So that one is another thing. These prayers and religious rituals kan, perkara-perkara yang berkaitan dengan agama Islam ni, nombor satu kita tak boleh nak pergi semayang. Orang Islam ni diorang nak pergi semayang jemaah, diorang suka pergi masjid. Orang kat kampung ni diorang suka naik motor, naik basikal, dapat pahala. Dapat pahala tu, pergi setiap langkah ke masjid tu adalah pahala. Lepas tu Jakim pun kata okeylah, sekarang dah CMCO, kita boleh pergi semayang. Tapi bila pergi semayang Jumaat tu limit 30 orang, semayang pun jarak-jarak. Kan dia orang kata kalau saf tak dekat nanti syaitan kat tengah-tengah. Ini sampai 2 meter macam mana berapa ramai syaitan nak masuk tengah-tengah tu kan. Tapi sekarang tengah puasa, syaitan kan semua dah lupa. dekat. Bulan puasa tak ada syaitan. Yes. Oh man, this episode is going to be so in trouble. Okay, so dia orang kata okay, bolehlah semayang tapi social distancing. Lepas tu ada satu grup ni orang nak pergi semayang juga, tak dapat masuk masjid, semayang kat luar. So Ismail Sabri kata, "Oi, tak boleh semayang kat luar masjid." And then the first semayang Jumaat tu, kan you all saw the pictures that was being spread on social media. The jemaah semua semayang jauh-jauh, tapi the reporters semua berlambat kat situ. Rapatkan saf. Okay, so Daniel, what do you think? Aside from all of this, whether it should have been done or not, I think that this could potentially lead to problem yang lebih besar sikit. Pasal if you let 30 people in the mosque, ni 30 people macam mana pilih? Lottery ke? Nak jadi, is this like gambling? Are you going to be, is this a premium? Macam,
premium. Kau boleh pergi syurga, kau tak boleh. Kau boleh pergi syurga, kau masuk neraka. It's like, Oh, ada jadual ke? Hari ni 30 orang yang ni. Hari ni 30 orang yang lain. Then this will result in a wait list, you know. People go sign up, okay, aku chop minggu ni nak pergi, all this kind of thing is going to happen. And a good question that was asked during one of the MKN PCs was like, bolehkah masjid pilih untuk tak buka? You know, can a mosque, for reasons, for security and safety reasons, can a mosque choose not to open for prayers on Friday? I don't think they got a very solid answer for that. oh, ada orang tanya waktu press conference. Ada orang tanya soalan tu. Yes, and I don't think it got a very clear answer. You know, if there is no answer, it's always akan dibincangkan di mesyuarat. Tapi as you mentioned earlier, people nak pergi sembahyang, people nak pergi gereja, people nak pergi masjid, all this. So, you know, it's currently in a very delicate position. But I don't think that this limiting people masuk is going to be a good approach, because you know lah, whenever you make something exclusive, limited edition, tengok Lazada pun macam tu, you know, when they have this one item sale, barang, people are going to start fighting over it, and it's not going to be healthy. Ian, you jaga the social media punya comments and you Yes. monitor social media dekat Esrawani kan? Yeah. Do you see any Every comments day, that are weird about this semayang ni? Kalau ikutkan dalam social media, kalau ikut sentimen tu memang ramai orang cakap macam 50-50 yang kata tak payah buka lagi kan, bahaya kluster kan, semayang boleh kat rumah. Dan sebelum ni pun kita punya mufti pula, menteri agama kata lagi bagus, boleh suami boleh jadi imam, semua lagi bagus, rapat keluarga boleh lead, walaupun bukan semua yang boleh lead. Tapi itulah buat masa ini memang ramai yang masih kata kita tak payah ni. Even ada yang kata tak payah buka mall pun. Okay. Let's move to the third story. Kita gerak terus kepada story yang ketiga. Bulan puasa ni, bazar Ramadan semua tutup. Param. Pasar Ramadan semua tutup. Nak beli kuih pun susah. Tapi ada restoran-restoran yang dah dibuka. Dan bawah CMCO atau PKPB ni, kedai-kedai makan pun dah dibuka. Dan banyak kedai-kedai, dia orang jadi macam param, mini param. Now, the issue is, kita pergi, ada syarat-syarat bahawa kalau kita nak pergi, kita kena tulis contact details, nama kita, nombor telefon, email, alamat, Kalau tak pun kena IC guna nombor ataupun guna app untuk register kita ni siapa. Scan QR code so that they know that you've been there. So soalan dia adalah, adakah sekarang kita punya privacy issue ni, hak privasi kita ni, adakah sekarang digadaikan semata-mata untuk makan kuih? Ian, what do you think? Because Ian is like strict following the rules kan. Ian beli kuih tak? Kita orang banyak order dekat Grab je lah sekarang. Oh, e-Bazaar. Kita orang sebab dekat office kan. So, it is dangerous. Macam my in-law, dia yang gerak Malaysia tu, suddenly call cakap dia nak pergi, dia punya dia ada apply ni dan dia boleh lulus dan dia boleh pergi. Memang ada kebocoran lah kat situ. Tapi dia tak apply pun. So, somewhere the data has been leaked. Wow, itu bahaya tu. Yes. Maknanya dah ada case lah. Ada case of leak information lah. Yes. Which is exactly what we want to talk about lah sekarang ni kan. Not really ethical because now it's a isu keselamatan kan. But kalau data yang kita beri untuk keselamatan kita pun tak selamat juga, macam mana tu? Like what are the measures that they should put in to ensure that walaupun kita serahkan maklumat peribadi kita untuk ensure that diorang boleh trace siapa pergi mana if there's a new cluster yang keluar, how do we know that the data will only be used untuk yang tu dan tidak akan digunakan untuk benda yang lain macam Ian punya father-in-law? As far as I've seen, everything is just written out in buku, macam buku ledger tu ya. So, and while we are waiting for our turn, there's nothing stopping from the guy behind us to ambil phone dia, snap gambar buku tu, and at least he get like how many phone numbers dalam buku tu. Entah, for me it's like, it's a debate between civil liberties kan. It's civil liberties and communal living. Kita faham yang sebenarnya kita nak jaga kesihatan semua orang kan, sebab kluster-kluster tu kita boleh contact and all that. Tapi I find it hard to trust the people lah, untuk percaya orang yang ambil data kita ni kan. Just like all of you lah, you pun rasa. Daniel, apa pendapat you? The thing is, some places I pergi, I've never actually had to scan in with this Selangor app or Federal app. Every place I've been to has their own logbook. McDonald's pun ada website sendiri dia kutip data. But one thing that I've noticed is that when I log into my e-banking, when I go and do my banking online, is that a lot of them have these warnings now. Pasal a lot of people with ill intention, they're taking advantage of this social tracking system to start scams. This opens a lot of
opportunity for this kind of people to abuse this system and say that, oh, in the name of communal living, you have to give us this data so that we can protect you, tapi rupa-rupanya scam. And it's getting quite out of hand pasal you start seeing more and more things on social media. People on Twitter say they kena tipu or they tangkap orang yang cuba tipu diorang. And it's getting to a point where I think diorang implement how much of this data that they're collecting is actually being used for its intended purpose. Pasal, I mean, on the way I see it, it's like diorang buat so that they can say, yeah, we're tracking. Tapi how much of it is really being utilized as for what it's supposed to do? This is the question we should be asking. I rasa overall in the past 3 stories that we've discussed, the biggest tema sebenarnya is the fact that kerajaan mengeluarkan perintah-perintah ni, syarat-syarat begini without proper SOPs and without proper measures. So macam you want to collect our data tapi tak ada sistem, centralized system untuk collate all of the data together yang kita tahu akan selamat. And then sama juga dengan sembahyang, you know, you cakap semua orang boleh sembahyang terhad kepada 30 orang tapi tak cakap yang semua orang tak boleh sembahyang dekat luar. So everything feels like walaupun sekarang kita ada dalam keadaan yang agak gentar lah because we're still in a pandemic, tapi SOP semua ni dia berbuat perintah tanpa mengingat follow throughs. There's no follow throughs to the order that they put out. Dr. Noh Hisham, he said that there is a system being implemented now called the e-COVID system where they're going to track, they're working together with SKMM to have a centralized data system for COVID in Malaysia. The only question I want to ask is that we already more than 2 months into this MCO already. Why did it take so long? Sekarang baru nak buat ni. Macam Singapore dah ada app to track COVID-19 and so on. But what is interesting is that kita seorang pun tak register untuk MKN punya text messaging tapi itu semua kita dapat. Yes. Semua orang punya boyfriend tu. Basically all the telcos gang dengan MKN lah. Okay, I think we have to wrap it up. Time is up. Terima kasih kepada tiga-tiga wartawan tersohor kita hari ini. Terima kasih Ian Johan Arif, terima kasih Hadi Azmi, terima kasih Daniel Anthony. Sehingga kita berjumpa lagi ya. So setelah bercakap dengan Ian Johan Arif, Hadi Azmi dan Daniel Anthony, sekarang kita masuk ke segmen benar atau palsu. So saya mendapat message ni daripada Ian Johan Arif beberapa hari yang lalu. Dan message ni dia kata, Zan, tengok ni, bahaya ni. Ini adalah contoh fake news atau berita palsu yang selalu diedarkan di WhatsApp. So dalam message tu, dia ada link kepada artikel daripada New Straits Times. Okay, now link ni betul, artikel ni adalah betul. Tapi di bawah link tu, di bawah link tu ada nota, ada macam lagi artikel pendek, macam karangan lah. Yang karangan tu bermula dengan ayat yang menyatakan bahawa kita tidak boleh lagi makan ayam di KFC dan di Nando's dan beberapa restoran lain. Sebab ayam yang dihidangkan di sana mungkin berjangkit, ada risiko berjangkit COVID-19 dan coronavirus. So sekarang persoalan dia adalah apa yang ditulis dalam artikel yang link tu? So link tu adalah link kepada artikel dan headline tu keluarlah bahawa kilang proses ayam dipedas, terpaksa ditutup dan disanitizekan, kan, dinyahkumankan kerana ada beberapa pekerja di sana, staff kat sana didapati dijangkiti COVID-19. So tutup. Tapi tak ada pun dekat situ yang dikatakan bahawa ayam ini telah dihidangkan di restoran-restoran seluruh Malaysia. Tak ada pula dalam artikel tu menyatakan bahawa okey, ini adalah kilang yang membekalkan ayam kepada KFC lah, Nando's dan restoran-restoran yang dinyatakan dalam mesej WhatsApp itu. Okay, tapi ini bahaya sebab orang akan tengok, oh wait a minute, this is a real news article. Dia tengok ini artikel betul, lepas tu dia baca, ada komen di bawah ni, terus dia kaitkan bahawa ini bukan berita palsu. I think some people will not actually realize that the essay that's written at the bottom is actually commentary and not the article itself. Banyak orang akan memperdapatkan yang sebenarnya itu adalah artikel tu sendiri dan link tu adalah macam panduan untuk pergi ke artikel tu. So dia tak baca pun. Dia tak baca pun link tu, dia tak buka pun link tu, tapi dia rasa itulah artikel dia, so dia akan cakap, oh, NST cakap kita tak boleh makan KFC dah. Padahal NST tak cakap macam tu pun. Padahal NST cakap kilang dipedas terpaksa ditutup. So ni bahaya dan saya rasa orang yang buat benda macam ni sangat tak bertanggungjawab. I tak tahu apa objektif dia orang. Ian pun message pada saya, dia kata,
Ni orang sebenarnya nak buat apa ni? Apa objektif dia orang ni? Propa. Ya, buat propa untuk apa? What the objektif propa tu apa? Kita pun tak faham. Supaya semua orang termakan ayam. Ayam best. I like chicken. Chicken, ayam selepas daging lembu adalah Tomorrow we're having KFC for daging buka, paling so. daging paling favorite saya. Yeah. So kita sebagai orang rakyat ramai, rakyat jelata, kita kena lebih prihatin lah. Ya, kita fikir. boleh leka bila Ah. dapat WhatsApp message. Apa-apa message WhatsApp yang anda terima pun Baca anda tak betul-betul. boleh leka langsung. Yes, don't Sebab berita palsu is everywhere. don't take for granted lah. Tapi akan juga ada banyak orang lah yang akan sebab dah ada link dekat situ, dia akan rasa karangan yang ditulis dekat bawah tu adalah berita benar. Tapi sebenarnya palsu. Palsu atau benar? Oh ya. Benar atau palsu? Okay, so sekarang adalah penghujung rancangan kami. So jangan lupa anda boleh tonton dan juga mendengar berita Busters ini di semua platform Fatbidin, di Facebook, di YouTube, di Instagram, Spotify. podcast di Spotify dan iTunes, cari Fatbidin, dan juga di website kami fatbidin.com, dan kami juga boleh didapati konten kami boleh juga didapati di disinfect.com. Okay? So itu saja daripada kami. Yes. Sehingga berjumpa lagi minggu depan. Saya Syahir Busawan. Dan saya Zan Azli.